టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో కొత్త వీడియో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది. ఏంటంటే సో మనం ఈ ప్యాకేజ్ అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసాం. సో ఈ ప్యాకేజ్ లోపల ఏముంది అంటే మన వీడియోకి యూస్ఫుల్ అయ్యే Kodak ట్రైపోడ్ గురించి ఆర్డర్ చేసాం. సో అన్బాక్స్. So this is the tripod which we order in online. Model number T210 Kodak. Kodak అనేది చాలా ఓల్డ్ కంపెనీ. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా. చిన్నప్పుడు Kodak ఫిలిమ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేది. సో వీళ్ళు పోయిన ఇయర్ ఈ మోడల్ లాంచ్ చేశారు, Kodak T210, which can be used for smartphones and DSLR cameras also. సో లోపల ఏముంది చూద్దాం. సో మనకి క్యారీ చేసుకోవడానికి ఒక క్యారీ బ్యాగ్తో పాటు కోడాక్ లోగోతో పాటు ఇచ్చారు. క్యారీ బ్యాగ్ కంప్లీట్ జిప్, ఫుల్ జిప్ కాదు, బాటమ్ జిప్. సో బాటమ్ జిప్తో పాటు జస్ట్ ఒక ట్యాగ్ కూడా ఇచ్చారండి మనం క్యారీ చేసుకోవడానికి. సో ఈ జిప్ నుంచి ఓపెన్ చేస్తే మనకి ట్రైపోడ్ మరి సెల్ ఫోన్ హోల్డర్. ఈ మోడల్లో T210లో మనకి సెల్ ఫోన్ హోల్డర్ కూడా అవైలబుల్. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రైపోడ్. సో ఆ ట్రైపాడ్ వాజ్ రెడీ. సో Kodak వాళ్ళ ప్రైస్ ట్యాగ్ ఇచ్చున్నారు. మోడల్ T210, హైట్ 150 cm, వెయిట్ 1 kg. సో ఇట్ కెన్ లోడ్ ఏ కెపాసిటీ ఆఫ్ 3.5 kg. అంటే మన ఈ కెమెరా DSLR కెమెరా కూడా ఈజీగా లిఫ్ట్ చేయవచ్చు అన్నమాట. జస్ట్ 3.5 kg లోపలే ఉండొచ్చు. ఇటు చూస్తే మనకి ఈ 3 సైడ్స్ హోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫోమ్తో మనకి 3 సైడ్స్ ఇచ్చున్నారు హ్యాండిల్స్ టైప్. సో దిస్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ అల్యూమినియం. ఇది టోటల్లీ అల్యూమినియం. దిస్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఆల్సో అల్యూమినియం. బట్ ఇక్కడున్న బుషెస్ మాత్రం మనకి ప్లాస్టిక్లో ఇచ్చారు. సో మనం ఈ లెగ్స్ చూస్తే ఇవి మనకి ప్లాస్టిక్లో ఇచ్చారు. ఈ బుషెస్ వచ్చి మనకి ప్లాస్టిక్లో ఇచ్చారండి. సో వీ కెన్ అడ్జస్ట్ అవర్ లెగ్స్ లైక్ దిస్. మనం దీన్ని మూవ్ చేసుకుంటే దీన్ని రిలీజ్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ దిస్. నేను మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. బట్ ఇట్ మేడప్ ఆఫ్ అల్యూమినియం, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ. సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ యూజ్ దిస్ ట్రైపోడ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ 1199. సో ఈ హైట్ వచ్చి మనకి 157 cm దగ్గరికి 5.2 inches వస్తుంది. మరి మనకు చూస్తే ఇక్కడ బబుల్ లెవెల్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ స్పిరిట్ లెవెల్ ఇచ్చారు. బబుల్ లెవెల్ మన గ్రౌండ్ లెవెల్ చూసుకోవడానికి, స్పిరిట్ లెవెల్ మన కెమెరా యాంగిల్ లెవెల్ చూసుకోవడానికి ఇచ్చారు. సో ఈ ట్రైపోడ్లో దిస్ ఈస్ ద హెడ్ ప్యాన్ మూమెంట్. మనం కావాలంటే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వీ కెన్ లాక్ ఇట్ ఫ్రీ ఆల్సో. సో ఇది మనం ఎలా కావాలో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీని లోపల మనకి బేరింగ్స్ అంత స్మూత్ మూమెంట్గా ఏముండదు, బట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ రన్స్ ఆన్ ప్లాస్టిక్. నో బేరింగ్స్, నో ఫ్లూయిడ్. అంటే మనకి లక్షల్లో కూడా ట్రైపోడ్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ట్రైపోడ్ కాబట్టి సో ఆ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ తగ్గట్టే ఉంటుంది. వీ కెన్ షూట్ ఇన్ 3 axis మూమెంట్, లైక్ వెర్టికల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను, చూడండి. సో దేర్ ఈజ్ ఏ జే హుక్ ఆల్సో. జే హుక్ ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడైనా మనం గ్రౌండ్స్లో షూట్ చేసేటప్పుడు మన స్టెబిలిటీ కోసం మనం ఇక్కడ మన వెయిట్ని హ్యాంగ్ చేసుకుంటే సో వీ కెన్ హ్యావ్ గుడ్ స్టెబిలిటీ ఫర్ కెమెరా. సో మనం దీన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ కెనాట్ మూవ్. ఇది లాక్ చేసిన తర్వాత ఇది మూవ్ అవ్వదు. మనం
ఇక్కడ మన డిఎస్ఎల్ఆర్ కానీ మన ఫోన్ కానీ మనం ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని XYZ యాక్సిస్లో తిప్పుకోవచ్చు. సో 3 యాక్సిస్. సో మన లెవెల్ చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకి స్పిరిట్ లెవెల్ చూసుకోవాలి. ఈ స్పిరిట్ లెవెల్ ఈ మిడ్లో ఉంటే ఇస్ ద కెమెరా యాంగిల్ ఇస్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైట్ యాంగిల్లో ఉన్నట్టు. సో వెన్ వీ టిల్ట్ ఇట్ విల్ మూవ్. సో మన గ్రౌండ్ లెవెల్ చూడాలంటే మనకి బబుల్ లెవెల్ చూసుకోవాలి. మరి దీంట్లో సెంటర్ కాలం కూడా ఇచ్చారు. మన ఏ ట్రైపాడ్లో కన్నా ముఖ్యమైనది ఈ సెంటర్ కాలం. సో ఈ సెంటర్ కాలం మనం లిఫ్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇలా లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ లిఫ్ట్ చేసింది హోల్డ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ వీ కెన్ లాక్ దిస్, అంతే, ఇలా హోల్డ్ అయిపోద్ది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ద లాక్, జస్ట్ రిమూవ్ ద లాక్. అది పోను మనం ఈ సెంటర్ కాలం ఎత్తుకున్నా కూడా మనకి నియర్లీ 5.5 ఇంచెస్ వచ్చేస్తుంది. మీకు ఒకసారి చూపిస్తారండి. ఈ ట్రైపాడ్కి వస్తే మనం దీన్ని అన్లాక్ చేసిన తర్వాత మనకి స్టాండ్స్ అనేది ఫుల్గా ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ వీ కెన్ లాక్ దిస్, అంటే మూవ్ ఓపెన్ ఉండడానికి. సో కెన్ లాక్ దిస్. ఈ లెగ్స్ కూడా మనకి టోటల్లీ 360లో రొటేట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ చిన్న బేరింగ్తో ఉండడం వల్ల. సో మనకి ఏ గ్రౌండ్లో పెట్టినా కూడా మనకి మంచి సపోర్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, నియర్లీ ఇది 4 feet వచ్చింది. సో మనకి ఈ 4 feetతో మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ రిలీజ్ దిస్. మనకి ఇంకా హైట్ సరిపోలేదు అనుకుంటే జస్ట్ వీ కెన్ మూవ్. యా, నియర్లీ 5 feet వచ్చిందండి. వీ కెన్ హోల్డ్ ఎనీ DSLR, ఎనీ మొబైల్ ఫోన్. సో వీ కెన్ షూట్ వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్. ఐ కెన్ షో యూ హౌ టు షూట్. ఈ ప్యాకేజ్తో పాటు ఈ సెల్ ఫోన్ హోల్డర్ కూడా మనకి ఇచ్చారు. సో ఈ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి ఈ పోర్ట్రైట్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ రెండు సైడ్ మనకి ఎలా కావాలంటే అలా ఫిక్స్ చేసుకునేటట్టు వస్తుంది. సో వీ కెన్ ఫిక్స్ లైక్ దిస్. ఇది మనం ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఈ లాక్ ఫ్రీని కూడా ఈ ప్యాన్ మూమెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ తీసుకొని దీన్ని మనం వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో లాక్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ మనం ఈ సెల్ ఫోన్ హోల్డర్ కూడా ఫిట్ చేసుకున్నాం. సో మరి మనం ఈ సెల్ ఫోన్ హోల్డర్తో మన సెల్ ఫోన్ బిగించేసుకున్నాం. సో ఈ సెల్ ఫోన్ హోల్డర్ కొన్ని మోడల్స్ రాదు. T210లో ఆ సెట్తో పాటు ఇస్తారు. సో T212 ఆ మోడల్స్లో సెట్తో పాటు ఇవ్వరు. సో ఇట్స్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్, జస్ట్ 100 rupees మనకు అమెజాన్లో దొరుకుద్ది, లేకపోతే మార్కెట్లో మనం ఎక్కడ తిన్నా దొరుకుద్ది. సో మనం ఇక్కడ ఫిట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం లాక్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం ఒకే దగ్గర మనం షూట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో వీ కెన్ వాంట్ టు షూట్ హియర్. సో మనం ఇది లాక్ చేసుకోవాలి. లేదు మన స్లైడ్ ప్యాన్ మూమెంట్ ప్యాన్ హెడ్ని మూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ వీ కెన్ రొటేట్ లైక్ దిస్. మనకి ఎలా కావాలంటే అలా యాంగిల్స్లో రొటేట్ చేస్తారు. సో మనం ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడున్న మన లెవెల్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. వీ వాంట్ టు చెక్ అవర్ లెవెల్ ఈజ్ సెంటర్లో ఉంటే సో అవర్ కెమెరా యాంగిల్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్. కెమెరా యాంగిల్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందని అర్థం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్స్కేప్ ఈ పోర్ట్రైట్ మోడ్ కాకుండా మనం హారిజాంటల్ మోడల్ కాకుండా వెర్టికల్ మోడల్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ వీ కెన్ లూజ్ దిస్ గేజ్, జస్ట్ రొటేట్ లైక్ దిస్. అంటే హారిజాంటల్గా ఉంటే హారిజాంటల్, వెర్టికల్గా ఉంటే వెర్టికల్, ఎలా కావాలో అలా తీసుకోవచ్చు. సో మనకి హైట్ సరిపోలేదు, మనం హైట్ పెంచాలనుకుంటాం, జస్ట్ మూవ్ దిస్. లాక్. మరీ ఇంత హైట్లో ఎవరు తీయరు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ అన్లాక్ దిస్. నెక్స్ట్ దీని ఈ ఫీచర్స్కి వస్తే మనకి ఈ లెగ్స్ కూడా, ఈ స్ప్రెడ్ లెగ్స్ కూడా చాలా ఎక్స్టెండబుల్.
we can keep on floor, whatever it may be. But according to my thought, this is the budget friendly. But 1199 ki manaku oka Kodak brand nunchi tripod ante oka budget friendly lakana. So it's very good for YouTubers, not only for YouTubers, travelers kuda idi chala upayogapadtadi. Like we can use like a selfie stick also. చూపిస్తాను చూడండి. Just we can unlock చేసిన తర్వాత just we can lock. ఇవి రిమూవ్ చేస్తేనే మనకి క్లోజ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ వి లాక్ దిస్. ఈ లాక్ చేస్తే ఈ మూమెంట్ ఆగిపోతుంది. ఈ లాక్ చేస్తే స్పిరిట్ లెవెల్తో ఫుల్ టైట్. We can turn the front camera. Yeah, we can vlog like this. Hi guys. Yeah, it's perfect because of the lightweight. I hope guys you like this video. So video నచ్చితే లైక్ చేయండి, మరిన్ని అప్డేట్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. See you next video. Bye. ఈరోజు మనం చూడబోయేది